sanctify me, wash me, so that I can be a new being. 2023 is a year where God is calling us to wholeheartedly. If God has called you to be a husband wholeheartedly. If God has called you to be a wife wholeheartedly. If God has called you to be a church leader, whether you are a deacon, whether you are a group leader, whether you are an elder, whether you are a minister of the word and sacrament, do it wholeheartedly. Imagine a situation if God himself would treat us with our situations. I know and trust I'm the first one who would not be there. Because I don't work for God wholeheartedly. I can't lie. I don't work for God wholeheartedly. Me, as Maloba, I can cheat others, but I cannot cheat my own self. Because I know what I am inside. But God knows me better. Why can't we surrender this year to work for the Lord? That when we are called to the Lord's service, it is not about the age. It is not about the time limit. It is not about how long you have served. It is not about. Because abouts are so many. Serving the Lord wholeheartedly. And that is why we see David in Psalms 86. He spoke a prayer. He sang a hymn unto the Lord, that may the Lord walk with him. And even me and you, when Paul was speaking to the people of Colossus, he was telling them that be a people who will work wholeheartedly unto the Lord. And as we finish off, allow me to go back to Colossians 3 and go back kidogo to Colossians 3 starting from 22. And it says, bond servants or slaves, if you may allow me to use that word. Bond servants were slaves. Bond servants, obey in all things your masters, according to the flesh, not with eye service as men pleasers, but in sincerity of the heart, fearing God. And whatever you do, do it heartily, as to the Lord and not to men. He is reminding us, the Lord is reminding us that he's the one who called us. He's the one who has equipped us. He's made us to be what we are. That in each and every service that we do, let us not be what the Bible states here and says, men pleasers. Don't come to kufanya huduma ya Bwana kwa sababu elda wako amekuambia. Elda ni wa muda. Maloba ni wa muda. Anaweza enda, anaweza kufa, anaweza jiuzulu. Fanyia Mungu yule ambaye yuko kule juu. Usifanye kufurahisha macho ya our chair lady. Yeye anafanya pati yake. Usifanye kufurahisha elders wengine ama our group leader. Yeye ana pati yake. Wewe fanya kumpendeza Mwenyezi Mungu. Kazi ya Mwenyezi Mungu ni rahisi sana. God's work is very easy. Kitu ngumu ni roho za binadamu. Roho ya Maloba ndio ngumu. Kazi ya Mungu is very simple. But our hearts, roho ya Maloba ni ngumu sana. Lakini tunapotoa huo ugumu na kusema tumejitolea, sisi kama sadaka inayoishi ili tuweze kutimiza upendo wa Bwana, tutawezesha. Katika jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Tusimame tafadhali. Ni mwaka mpya. Mwaka ambao tunaomba Mungu aweze kutupa mambo mapya. Mwaka ambao kila mmoja ana mambo tofauti ameyapanga ndani ya roho yake. Na angependa Mungu aweze kumwezesha. Mambo mapya ambayo tunatarajia ya kwamba tukimtegemea Mwenyezi Mungu ataweza kutuongoza na kutuelekeza. I just want us to reflect. Personally reflect on what you'd want God to do. As a preacher, I can't reflect for you. I can only reflect for myself. But the good thing is Jesus Christ is able to hear and feel and see what is in each and every one of us heart. Nataka tu kwa sekunde mbili.
Fikiria kile. Just say a word that you'd want God to change in your life. Change in your aspect of Christianity. Change in the service that he has called you to do. Whether it is at home, whether it's in church, wherever that God has called you. Just reflect on that. Waweza, waweza, waweza Mwokozi, waweza mambo yote, mwaminifu. Waweza, waweza, waweza Mwokozi, oh, waweza mambo yote, wewe mwaminifu. Waweza Baba, waweza, waweza, waweza Mwokozi, waweza mambo yote, wewe mwaminifu. Oh, waweza Baba, waweza, waweza, waweza Mwokozi, waweza mambo yote, wewe mwaminifu. Jehova mwema, twajua wayaweza yote. Sisi twaja kwako kama wanao, tukijua tuna ulemavu wa mambo mengi maishani mwetu, lakini tukiliita jina lako kuu, Jehova mwema, utuwezeshe mwaka huu wa 2023. Baba mwema, twajua hatutayaweza haya yote tusipokuita wewe. Daudi alikulilia ukamwezesha. Asubuhi hii ya leo, Jehova mwema, roho zetu zijitolee kama sadaka, utufinyanzi tuweze kuwa viumbe vipya, ili tuyaweze mwaka huu wa 2023. Baba tuwezeshe, twajua twaweza tukikutegemea. Fungua roho zetu na utuimarishe katika yale yote tutaweza kuyafanya. Na ni katika jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu tumeomba tukiamini. Tukiwa tumesimama tu hivyo, mnikubalie dakika moja. Pengine umeamua huu mwaka unataka pia uweze kurukisha imani yako katika kalenda mpya. Huu mwaka umeona unataka uanze upya ndani ya Yesu Kristo. Ananyoosha mkono. Uko hapo. It is not about people. It's not about gender. It's just about you. You want to offer yourself to Christ. You want to surrender all to Christ. Unataka uzaliwe uwe kiumbe kipya. Kuna mmoja ambaye yuko kujitolea siku hii ya leo. Asante Baba, umeitika ndani ya roho zetu. Najua Baba wajua roho zetu zaidi, na naamini ya kwamba yoyote akuliliaye kwa usiri utamjibu kwa